Assalamualaikum. Hi everyone. Okay, now I'm going to show you how to balance off the ledger accounts. Okay, for your information, okay, balancing of the ledger accounts, okay, will have to be made, okay, at the end of a particular month. Okay, since we are doing the ledger entries, okay, we have done the ledger entries, okay, for the month of January, okay, January. So the balancing of will have to be made, okay, at the end of January. So we're going to balance off all the ledger accounts, okay, on 31st January. All right. Okay, so now I'm going to show you how to balance off or closing off all the ledger accounts. Okay, so as we can see here, okay, the first ledger account is the purchases account. Okay, so Madam akan tunjukkan how to balance off this ledger account. So kita tengok in this purchases account, okay, kita tengok kita ada buat catatan di sebelah debit. Okay, and we have no entries at the credit side of the purchases account. We only have entries at the debit side and no entries at the credit side of the purchases account. Okay, so from this purchases account, we know that the amount at the debit side, okay, is larger than the credit side because we have no amount at all at the credit side. So the larger amount is at the debit side here. Okay, so we have to find the total for the debit side. Okay, so the total of the debit side, I'm just going to use the formula, right? We find the total for the debit side is 3,200. Okay, so the total must be the same for the credit side. Okay, untuk belah kredit ni kita kena letakkan total dia pun mesti 3,200. Total dia mesti kita letakkan dalam balancing box seperti yang you all boleh lihat ni dia ada garisan di atas dan dua garisan di bawah ni. Kita kena letakkan total dia dalam balancing box di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Okey, so kita tengok belah mana yang kurang amount dia. Belah yang kurang amount adalah di sebelah kredit. Sebelah kredit ni kita ada kosong. Kita kena kosong. Jadi kita kena letakkan amount yang kurang tu di sebelah kredit. Di sebelah kredit kita ada kurang sebanyak 3,200. So we have to put the amount 3,200, okay, at the credit side. Okay, supaya total dia total di sebelah debit ni sama dengan total di sebelah kredit kan. Tadi belah kredit ni total dia kosong. Kat sini di sebelah sini kosong. Jadi kita kena tambah 3,200 supaya jumlah dia menjadi 3,200. Okay. So amount yang kita tambah di sini di sebelah kredit ni ataupun different yang di sebelah kredit ni, alright, this is what we call as balance CD, balance carried down. Okay, balance CD or balance carried down. So balance carried down ni is the balance at the end of January, that is on 31st January. Okay, so balance carried down, okay, kita akan bawa ke bulan yang berikutnya, that is bulan Februari lah kan. So kita akan bawa ke bulan Februari, so dia akan jatuh di sebelah kalau balance CD ni di sebelah, kalau balance CD ni berada di sebelah kredit, bulan yang berikutnya kita kena bawa dia ke bulan ke sebelah debit. Berikutnya untuk bulan yang berikutnya dia akan jatuh di sebelah debit. Alright. Untuk bulan Februari, okay, kita akan record dia di sebelah debit ya. So macam ni. Februari first February, okay. So di sini kita tulis balance brought down. Okay, we have to write balance brought down sebab balance brought down ni maksudnya balance yang kita bawa daripada bulan sebelumnya lah, bulan Januari, right? So balance BD kita adalah 3,200 ni. So madam boleh copy paste letak kat sini. Okay, alright. So this is how we balance off the ledger accounts, alright? So kita baki pada akhir bulan Januari ni ataupun balance CD,
alright, kita akan bawa ke bulan yang berikutnya iaitu pada 1 Februari. Okay, kita akan bawa pada 1 Februari dan dia akan jadi balance breakdown lah. Okay, balance BD ataupun balance breakdown. Balance breakdown ni adalah baki awal. Baki awal lah bagi sesuatu bulan. Okay, kalau baki akhir, kita panggil balance CD. Baki akhir tu maksudnya baki pada akhir bulan. Ya. Balance CD. Baki awal, kita panggil dia sebagai balance BD. Balance breakdown. Okay, so begitu juga dengan cash account. Okay, cash account kita tengok total di sebelah debit kan. Lebih banyak daripada total di sebelah kredit kan. Kita boleh tengok roughly total at the debit side, okay, is larger than the total at the credit side. So kita boleh jumlahkan dulu total di sebelah debit, alright. So kita gunakan formula kat sini. Alright, kita just totalkan. Okay, total sebelah debit ni 5,000. Yeah, compared to total di sebelah kredit ni cuma 2,000 saja. Okay, so kita ambil jumlah yang lebih besar. Jumlah yang lebih besar adalah belah debit sebanyak 5,000. So kita just put dia dalam, kita just buat dia dalam balancing box, alright. Macam ni. Right, so sebelah sini pun, sebelah kredit pun, okay, kita kena letakkan jumlah yang besar tu lah. Ya. Kita kena letakkan jumlah yang besar. Okay, kat sini ya. So kita letakkan 5,000 tu dekat sini. Alright. Okay, so kita tengok kat sini. Di sebelah kredit ni, okay, dia ada apa ni? Amount sebanyak 2,000. Ada amount sebanyak 2,000. Jadi different dia tu kan, untuk nak dapatkan 5,000 kan, kita kena tambah lagi sebanyak 3,000. So dia ada difference sebanyak 3,000. Sorry, madam unboldkan dia balik. Alright. So yang ni kita letak di sebelah tepi supaya dia nampak lagi, supaya dia nampak seragam. So different di sebelah kredit ni adalah sebanyak 3,000 kan. So difference sebanyak 3,000 ni lah kita panggil sebagai balance balance CD. Okay, balance CD. So balance CD ni pada 31 Januari. Alright. So untuk cash account, okay, dia punya baki akhir dia adalah sebanyak 3,000. Okay, baki akhir pada 31 Januari adalah sebanyak 3,000. Okay, maksudnya dalam cash account kita, pada akhir bulan Januari, okay, kita ada baki sebanyak 3,000. Okay, kalau macam tadi, untuk purchases account, kita ada baki akhir pada bulan Januari sebanyak 3,200. Kan? So, baki akhir ni kita akan bawa ke bulan yang berikutnya. Contohnya untuk cash account ni, kita ada baki akhir ataupun balance CD sebanyak 3,000. Okay, so kita akan bawa balance ni ke bulan Februari lah pula. Ya. So, we have to write the date here. So, dia akan jatuh ke, dia akan balance CD, okay, kalau dia berada di sebelah kredit, for the following month, we have to carry it into the debit side. Okay, kita kena bawa dia ke sebelah debit. So, kita tulis sini, dia punya tarikh 1 Februari. Okay, so dia akan jadi balance BD. Okay, dia akan jadi balance BD. Alright, balance BD sebanyak 3,000. Okay, so kita tarik balance CD tu ke bulan yang berikutnya lah, ya, bulan Februari. So dia jadi balance breakdown sebanyak 3,000. Okay, balance breakdown ni adalah baki awal, ya, baki pada awal bulan. Right, so yang ni madam unboldkan. Okay. Alright, so we are done, balancing off the cash account. Now we are going to balance off the account receivable Miss Anna. Okay, sama juga kita tengok belah mana yang lebih banyak. So it seems that belah debit is larger than the credit side. Belah debit kita ada 600, belah kredit kita ada 80 saja. So kita ambil 600 ni okay, sebagai dia punya ni lah, balancing amount. So 600. Okay, so sini pun must be 600 jugalah. Alright, okay. So kita akan buat dia dalam kotak macam ni. Okay, so this one also the same. Okay, silap, tersalah pilih pula. Satunya kotak dia like this. Alright, okay. So ini pun sama, kita
pilih kita buat balancing box. So kita ambil amount yang lebih besar, okey. Kita letakkan dalam balancing box untuk belah kiri dan belah kanan. Okey. So kita tengok sebelah yang kurang adalah di sebelah kredit. Alright. So yang kurang adalah di sebelah kredit. Dia punya kurang dia sebanyak berapa? Kurang dia sebanyak different dia sebanyak 600 tolak 80 lah. Kan? So different dia sini sebanyak 520. Alright. So this is supposed to be our balance CD. Ataupun balance pada akhir bulan Januari. Okay. So 31 Januari. 31st Januari. Alright. So balance CD is 520. Okay. So balance CD ni kita akan carry forward to the following month. Kita akan carry forward to February 1st. Sorry. 1 hari bulan 1st February. So dia akan jadi balance BD. Balance brought down. So balance brought down kita ada 520. Okay. So pada akhir bulan Januari, okay, baki account receivable adalah sebanyak 520. Alright. So baki pada akhir bulan Januari kita akan bawa ke awal bulan Februari pula. Okay. So baki dia akan jatuh di sebelah debit lah. Alright. Okay. Next we are going to balance off the sales account. Okay. So kita tengok sales account ni. Alright. Belah mana yang lebih banyak? And of course sebelah kredit lah lebih banyak kan. Compared to di sebelah debit. Sebelah debit ni there are no entries at all. Kita tak ada catatan langsung di sebelah debit kan. So sebelah kredit lebih banyak amount dia compared to sebelah debit. Sebelah debit ni kosong. Sebelah kredit we have total dia berapa? Kita totalkan dia punya kita cari dia punya total. Total dia is 6350 6,350. So we sebelah debit pun kita kena ambil total 6350 ni letak di sini. Okay, letak kita kena copy, kena paste dia punya value. Alright, paste dia punya value je. Madam betulkan dia punya garisan ni kejap. Alright, okay. Okay, so kita letakkan amount yang sama di sebelah debit. So we put it in the balancing box. Alright, seperti ni. Okay, sini pun sama. Kita letak dia dalam balancing box. Alright. Okay. Okay, so kita tengok. Yang kurang adalah di sebelah debit. Kan? Yang kurang di sebelah debit. Sebelah debit ni, kat sini amount dia kosong. Kan? Amount dia kosong. So, kita kena letakkan nilai 6350 lah dekat sini kan. Supaya total dia jadi 6350. Kan? So, kat sini total dia memang 6350 dah ya. Belah kredit. Untuk sebelah debit kan, kita kena letakkan amount 6350 ya. Sebab dia belah debit ni dia kurang sebanyak 6350 kan. So kita nak dapatkan total 6350. Dekat sini kita kena tulis amount sebanyak 6350 lah kan. Letak amount sebanyak 6350 dan baru kita akan dapat total 6350. Okay, so amount yang kita letakkan di sebelah debit ni, this is our balance CD. Balance CD for 31st January. Okay. So balance CD, okay, for the sales account ni kita akan bawa ke following month. So kalau balance CD ni berada di sebelah debit, okay, kita akan bawa ke bulan berikutnya dia akan jatuh di sebelah kredit. Okay, dia akan jatuh di sebelah kredit. Dia automatik jatuh di sebelah kredit. So, kat sini kita tulis 1 Februari. Okay. Balance BD. Right. Kat sini amount ni sebanyak 6350. Sorry. 6350. Alright. Okay. So, yang ni Madam unboldkan. Okay. Alright, so baki akhir bagi sales account
pada bulan Januari adalah sebanyak 6350. Okey. Baki pada akhir bulan Januari sebanyak ni. So kita akan bawa dia ke awal bulan Februari. Okey, dia akan jatuh di sebelah kredit. Okay, so now kita akan balance off account receivable Miss Suzy pula. Okay, so account receivable Miss Suzy ni nampak gaya belah debit lebih besar daripada belah kredit dah. Belah kredit ni kosong. Kosong ya. So kita ambil amount yang lebih besar letak dalam balancing box. Okay, so madam totalkan dia jadi 400 kat sini. So kat sini pun dia dekat belah kredit pun, okay, kita kena letakkan amount 400 juga. Amount yang besar ni kita kena letakkan di sebelah kredit juga. Alright. Sorry, 400. Okay, so kita just ambil dia punya, kita buat dia punya balancing box. Okay. Okay, buat dia punya balancing box. Okay, sebelah kiri dan kanan. Okay, so different dia adalah di sebelah kredit. Different di sebelah kredit. So different dia is amounted to RM400. So different dia ni adalah balance CD. Okay, balance carried down. Okay, tarikh dia adalah pada 31st January. Okay, so kalau baki pada akhir bulan, ya, balance dia mestilah balance CD lah. Alright. Okay, so balance CD untuk account receivable Miss Suzy ni kita akan bawa ke following month. Dia akan jatuh di sebelah debit. So it will fall under debit side. Okay, so kita tulis kat sini 1 Februari. Okay, so balance BD. Okay, balance BD sebanyak 400. Okay, 400. Okay, so madam unbold kat sini dulu. Alright, okay, next. Okay, we go to another account that is sales return account. Sales return account pun belah debit lebih banyak daripada sebelah kredit. So kita ambil amount yang lebih banyak, kita letak dalam balancing box. Okay, amount yang lebih banyak kita letak dalam balancing box. Okay. Alright. Oh, sorry. Madam tersilap. Okay. Undo lagi sekali. Alright. So kat sini kita totalkan dulu. Okay. Lagi sekali. Okay. 80. Okay. Kita ambil 80 ni, kita letak di sebelah kredit juga. Okay. So 80 kita letak di sebelah kredit. Amount yang lebih banyak kita akan gunakan, kita akan letakkan dalam balancing box. Okay. So yang ni kita buat dia punya balancing box. Alright. 80. Okay. So different dia adalah di sebelah kredit. Kan? So yang kurang adalah di sebelah kredit. Dia kurang sebanyak 80. Alright. So 80 ni is the balance CD. Okay, untuk bulan 31st January. Okay, so balance CD ni kita akan bawa ke bulan Februari. Dia akan jatuh di sebelah debit. Dia akan jatuh di sebelah debit. Alright, so 1st February. Okay, dia akan jadi balance BD. Okay, RM80. RM80. Sorry, RM80. Okay. Alright, yang ni madam unboldkan dia. Okay. So we are done with the sales return account. Now we go to account payable ZB Enterprise. Okay, ZB Enterprise kita tengok amount yang lebih banyak adalah di sebelah kredit. So amount yang lebih banyak ni kita akan letak dia ke dalam balancing box lah. So kita just total upkan dia. Totalkan. Okay. So jumlah dia jadi 1,200. Okay. So amount ni kita akan letak di sebelah debit juga. Okay. Sebab dia amount yang lebih banyak. So kita letak di sebelah debit juga. So kita buat balancing box kat sini. Okay, kita buat balancing box. Alright. So, kita tengok dia punya different dia. Okay, ataupun belah yang kurang adalah di sebelah debit. Kan? Sebelah yang kurang adalah di sebelah
debit, sebab belah debit ni kita ada 200 saja. Kan? So untuk nak dapatkan 1,200, kita kena tambah lagi 1,000. Okay, kita kena tambah lagi 1,000 ya. So totalkan dua ni baru kita akan dapat jumlah sebanyak 1,200. Okay. So difference banyak 1,000 ni, right? This is the balance CD. Balance CD on 31st January. Okay. Kita unboldkan dia dulu. Right. So balance CD ni kita akan bawa ke bulan Februari. Bawa ke bulan Februari, dia akan jatuh in the opposite way. Dia akan jatuh di sebelah kredit. Dia akan jatuh sebelah kredit. 1 Februari. Okay. Dia akan jadi balance BD. Di sebelah kredit. Alright. Sebanyak 1,000. Right. Okay. So we are done with account payable ZB Enterprise. Okay. Okay, kita tengok pula account receivable Miss Laili. Okay, Miss Laili ni amount belah debit. Of course, lebih banyak compared to belah credit. We have zero amount at the credit side. Okay, so belah yang banyak tu, kita akan ambil amount dia sebagai balancing amount lah. Okay, so we just find the total here, 350. Okay, so kat sini 350 ni kita kena letakkan juga di sebelah kredit. Okay. Oops. Silap. Kita paste value. Okay. 350 ya. So kita akan buat dia punya balancing box. Okay. At debit side as well as at the credit side. Okay. We're done. Okay. So kita tengok kat sini. The difference is at the credit side. Yang kurang adalah dekat sebelah credit. Okay. Sebanyak 350. Okay, so 350 yang kurang ni, this is the balance CD. Balance CD ya. On 31st January. Okay, so pada akhir bulan Januari, okay, baki account receivable Miss Laili adalah sebanyak 350. Pada akhir bulan Januari, pada akhir bulan Januari, baki account receivable Miss Laili adalah sebanyak 350. Okay. So balance CD Miss Laili ni kita akan bawa ke following month. It will fall under credit side. It will fall under credit side 1st February. Okay. Dia akan jadi balance BD. Okay, balance BD sebanyak 350. Okay, so this one I just unbold. Alright, so we are done with that. Okay, sekejap, madam simpan dulu this one. Okay, kita pergi pada purchases return account. So this is our last account actually. This is the last account already. So purchases return pun sama juga. Kita tengok amount mana yang lebih banyak. Of course, belah kredit lah lebih banyak kan. Total yang lebih banyak adalah di sebelah kredit. So kita akan cari dia punya total di sebelah kredit 200 kan. So 200 ni kita kena letak di sebelah debit juga. Alright. Okay. Oops. Kita kena paste value. Alright. Okay. So kita buat dia punya balancing box for both sides. Right. Okay. Okay. So the difference is at the debit side. Yang kurang di sebelah debit kan. Different amounted to 200. Okay. So different di sebelah debit ni lah is the balance CD. Okay. On 31st January. Right. So balance CD untuk purchases return ni kita akan carry forward to the following month. That is on February. Okay, so kita tulis tarikh dia 1 hari bulan 2. So dia akan jadi balance BD. Alright. The amount is 200. Okay. So let me unbold this one first. Okay. Okay, we are done already. So we have done balancing of the ledger accounts. Alright, we are done already. Balancing of the ledger accounts. Right, as you can see,
okay, the purchases account, okay, it has balance BD at the debit side. Balance BD of the purchases account is at the debit side. Okay, so apa ni, balance BD at the debit side is known as debit balance. Kalau balance BD tu berada di sebelah debit, we call it debit balance. Okay, for the cash account, balance BD is also at the debit side. And so cash account also has a debit balance. Alright. And for account receivable, balance BD is at the debit side. Alright. So account receivable also has a debit balance. Alright. Okay. For the sales account, balance BD is at the credit side. So it has a credit balance. Okay. Account receivable, balance BD at the debit side, it has a debit balance. Okay, sales return has a debit balance as well. Alright, and account payable ZB Enterprise has a credit balance. Okay, because the balance BD at the credit side. So that's why it has a credit balance. Alright, and then account receivable Miss Laili, it has a debit balance. Okay, and then for the purchases return, we have a credit balance. Okay, we have credit balance for purchases return account. Okay, so in conclusion, we know that, okay, all the asset, drawings and expenses accounts, okay, must have debit balance. Okay, say for example, purchases is an expense, so it has a debit balance. Okay, other must have debit balance. Okay, asset, drawing, expenses accounts must have debit balance. Yeah, as you can see here, purchases has a debit balance. Why? Because it is an expense. Okay, cash account also has a debit balance. Why? Because it is an asset. Okay, asset must have a debit balance. Alright, so account receivable is also an asset. So that's why it has a debit balance. Okay, sales account is revenue. Okay, revenue. So revenue, for liabilities, owner's equity and revenue accounts, okay, they must have credit balance. Okay, because they are credit items. So all the credit items must have credit balance. Say for example, sales account. Sales is a revenue. Okay, so it must have a credit balance lah. Right? Okay, account receivable is an asset, so it has a debit balance. Sales return, it has a debit balance. Because of what? Because sales return represents a decrease in revenue. Okay, a decrease in revenue must have a debit balance. Okay, alright. And then account payable is a liability. So liability, LOR, okay, LOR is a LOR are credit items. So liability is a credit item, so it must have a credit balance. Alright, and then account receivable is an asset, so that's why it has a debit balance. Purchases return has a credit balance. Why? Because purchases return represents a decrease in an expense. Okay, purchases return is a decrease in expense. Okay, it is a decrease in the purchases. Alright, so that's why it has a credit balance. Okay, so we are done with the balancing. Now the next step is to prepare a trial balance. Okay, kita nak prepare trial balance. So trial balance ni, okay, kita akan sediakan dengan memindahkan, okay, all the balance BD daripada semua ledger account. Kita akan transfer all the balance BD from all the ledger accounts ke dalam trial balance ataupun imbangan duga. Okay, so first of all, let's have a look at the format of the trial balance. Okay, this is the format of trial balance. Okay, it must have the name of the business at the top, okay, of the trial balance, followed by the name. The name of the statement here is trial balance as at 31st January 2000. X8. Okay, so trial balance is usually prepared at the end of a certain period. Yeah, say for example at the end of January. Okay, it must be prepared. It is usually prepared at the end of a certain period lah. In this case, we prepare the trial balance at the end of the month of January.
right? Since we made the ledger entries, okay, for the month of January, so the trial balance is made or is prepared at the end of January. Yeah, alright. So in the trial balance, we have 3 columns. Okay, the first column is for the account. Okay, so we're going to list all the ledger accounts. Okay, in this column. Alright, and then we have column for the debit and credit. Okay, accounts with debit balances, okay, will be recorded at the debit side. Okay, the amount, sorry, all the accounts with debit balance, okay, with debit balances will be recorded at the debit side, and all the accounts with credit balances will be recorded at the credit side. Okay, so now let's have a look at the ledger again. Okay, so we have purchases account. Okay, at the we have the first we have purchases account, and purchases account have a debit balance. As we can see, balance BD is at the debit side. Alright, so it has a debit balance, so we have to transfer this amount, this balance 3,200 into the trial balance. Okay, jadi kita akan pindahkan 3,200 ni balance BD ke dalam trial balance lah. Kita akan pindahkan dia di sebelah mana? Di sebelah debit. Okay, so macam mana kita tulis? Okay, nama account is purchases. So kita just tulis purchases. Okay, sorry. Dia jadi center pula So kita adjustkan balik supaya dia duduk belah tepi. Okay. So the first account is the purchases account. So dia ada debit balance sebanyak 3,200. So kita just tulis sini 3,200. Okay. So debit ni actually refers to the balance BD of the purchases account. Okay, kita refer pada balance BD. Okay, next we go to the cash account. Cash account balance BD dia di sebelah debit. Yes. So that means it has a debit balance. So kita akan transferkan 3,000 ni into the debit side of the trial balance lah. Okay, so kita tulis sini nama account is cash account. So belah debit ni kita tulis amount balance BD tadi, that is 3,000. Okay, so tadi dia punya balance BD for the cash account is 3,000. So kita transfer dia ke sebelah debit trial balance amount 3,000 ni kita transfer ke sebelah ke dalam kolom debit dalam trial balance dan kita letakkan nama account dia cash, right? And then we go to the next account. We have account receivable Miss Anna. Account receivable Miss Anna ni, okay, madam just copy paste saja senang. Okay, dia punya balance BD dia belah debit sebanyak 520. Okay, balance BD dia belah debit, so kita akan transfer ke sebelah debit 520. Okay, so here madam just paste sajalah dia punya tadi tak copy ke? Okay, kita copy dulu. Oops, copy dulu dan kita paste kat sini lah. Account receivable. Oh, dia tak boleh merge cell. Okay, maybe because kat sini dia involve 2 cells. Okay. Oh, tak boleh. So I have to write it account receivable Miss Anna so tak apa, kita just tulis account receivable Miss Anna. Alright. Okay, so dia punya amount dia must be at the debit side. Okay. Since balance BD dia di sebelah debit. Okay. So just nak check betul tak amount dia 520. Okay, betul. Alright, next we go to the sales account. Sales account, okay, balance BD dia di sebelah credit. So kita kena transferkan balance BD sales account ni ke kolom credit. Ke sebelah kolom credit lah. Okay. So tadi sales account dia punya balance BD dia 6350 ya. So tulis dulu 6350. Okay. So this is the sales account. Sales account, right? So sales account dia punya balance dia tadi
adalah di sebelah kredit. Balance BDD di sebelah kredit. That's why we have to put it under the credit column. Alright. Okay. The amount must be put under credit column. Alright. Now we go to the next account. We have account receivable Miss Suzy. Okay. So dia punya balance BDD dia belah debit. So kita akan transfer ke dalam trial balance di sebelah kolom debit lah. Okay. So 400 ni kita akan transfer di sebelah kolom debit. Alright, so kita just copy this one. Sini. Oh, sekejap. Dia jadi kecil pula. So, tak apa. 400. Sini, nama account tu, account receivable Miss Suzy. Okay, madam copy paste dia yang ni sebab nama lebih kurang. Copy, paste. Just tukar nama kat sini. Miss Suzy. Right? Miss Suzy. Okay, account receivable Miss Suzy, 400. Yeah. Okay, we are done already. Now we go to sales return account. Sales return account, balance dia di sebelah debit. Balance BD dia di sebelah debit. So, kita transfer ke kolom debit dalam trial balance. Okay, kita transfer ke kolom debit. 80. Okay, so this one is sales return. Okay, sales return. Alright. Okay. Next, alright, we have account payable ZB Enterprise. Okay, account payable ZB Enterprise ni, okay, balance BD dia berada di sebelah kredit. Okay, so kita kena transfer ke dalam trial balance amount sebanyak 1000 ni ke sebelah kredit. Alright, so kita pergi ke trial balance. Tadi apa? Account payable ZB Enterprise. Okay, amount dia 1000 ke sebelah kredit. So, account payable ZB Enterprise. Alright. Okay, so dia punya amount, dia punya baki dia kita letak di sebelah kredit. Okay, now we go to account receivable Miss Laili. Okay, account receivable Miss Laili, balance BD dia di sebelah debit. Okay, so kita akan transfer 350 ni ke sebelah debit, trial balance. So, 350. Oh, sorry. Okay, so nama dia account receivable Miss Laili. So, madam just copy paste je dekat sini. Kita ubah nama dia Miss Laili. Right, Miss Laili. Betul tak? Okay, oh sorry. Dia Miss, salah nama. Miss Laili. Okay, so kita transfer 350 ni ke sebelah debit. Since balance BD dia berada di sebelah debit. Okay, so kita pergi pada next account. We have purchases return. Okay, so this is the last one. Purchases return, balance BD dia berada di sebelah credit. Okay, so kita akan transfer amount ni 200 ni ke sebelah credit trial balance. Okay, 200. Okay, sebelah credit. So this one is purchases return account. Okay, purchases return. Okay, so we are done already. Okay, semua kita dah transfer ke dalam trial balance. Semua baki-baki daripada ledger account kita dah transfer ke dalam trial balance. Okay. So kita check lagi sekali betul tak semua dah ditransfer. Ada berapa account semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5 kali lagi. Okay. 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Okay, all together we have 9 accounts. So, make sure dekat sini ada 9 accounts jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, we have all the 9 ledger accounts in the trial balance. Okay. Now, okay, let's total up the debit column and the credit column. Alright. So, kita total up dulu kolom di sebelah debit. Okay. So, dekat sini madam dah buat dia punya garisan kat sini. So, dia tak nampak sangat. Sebab dia tak nampak sangat. So, I just bold. Madam boldkan supaya nampak jelas sikit. Oops. Kita boldkan supaya dia nampak clear. Alright.
Dia tak clear juga kat sini. Okay. Oh, dia tak clear juga. It's okay. Kita just put. Kita just letak dia punya ni. Ada apa? Double line di bawah sekali. So sekarang ni kita nak total up. Okay. Kolom di sebelah debit. Okay. I'm just gonna use the formula here. Okay, 7550. Okay, total amount belah debit is 7550. Okay, and total di sebelah kredit. Okay, kita just guna formula. Kita dapat amount yang sama. Di sebelah kredit pun, sorry. Kita dapat 7550. Okay, so nampak total belah debit sama dengan total di sebelah kredit. That means, okay, our ledger entries have been made correctly lah. We have made the ledger entries correctly, insyaAllah. Based on the double entry rule. Okay, kalau kita dapat dalam trial balance ni jumlah debit, okay, sama dengan jumlah kredit, insyaAllah ledger entries that we have made before this, okay, have been done correctly lah. Kan? So insyaAllah the ledger entries that we have made, okay, have been have been done correctly. So itu insyaAllah menunjukkan yang trial balance, ledger entry yang kita buat, okay, kita dah buat dengan betul lah, according to the double entry rule. Okay, tapi kalau jumlah debit dengan kredit ni tak sama, tak balance, alright. So there is a possibility that we have not prepared the ledger entries correctly, according to the double entry rule. Mungkin kita kena check balik semula lah, double entry, kita punya ledger entries kita ni, ataupun dalam journal. Mungkin journal kita ni kita tersalah record debit credit, ataupun mungkin kita tersalah record in terms of amount. Okay, so kita kena check balik. Kalau trial balance kita ni tak sama, debit dengan kredit, amount dia tak sama, tak balance, so kita kena check balik kita punya journal. Okay, betul ke tidak kita record debit credit dan juga amount dia. And then kita juga kena check dalam ledger account lah. Kan? Kita kena check semua dalam ledger account. Betul ke tidak kita buat ledger entries based on the journal. Kan? Dan kita pastikan juga amount yang kita tulis ni betul. Kan? Kadang-kadang kita tersalah tulis amount pun boleh menyebabkan kita punya trial balance ni tak seimbang. Alright? So kalau amount dia sama macam ni, that shows that we have made the ledger entries correctly. Okay, according to the double entry rules, insyaAllah. Okay, so that's it. That is how, okay, you balance off all the ledger accounts as well as preparing the trial balance. Okay, so that's all for now. Thank you so much for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.